Good afternoon, students. In the last class, we discussed the organizational behavior, the leadership theories. Different theories we studied, like one is the trait theory, another one is the contingency theory of leadership, another one is the path goal theory, as well as situational leadership theory. So these are the four theories that pertains to which one? The organizational behavior under leadership. Then we see, today we are going to see the balance portion with regard to that. So yesterday we see the situational leadership theory. So what is the development of the followers? So or on what basis the followers should be developed? Understanding the level of development of the followers is a key element of the situational leadership theory. So understanding the level of development of the followers. Development level is defined as a measure of an individual's degree of competence and the level of commitment to complete a specific task. So, what is that? The development level is defined as a measure of an individual's degree of competence. So, individual means each and every person, that is the follower or the subordinates, isn't it? So, in such a case, development level is defined as a measure of an individual's degree of competence and the level of commitment in order to complete a specific task. ഒരു particular task commit ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ complete ചെയ്യുന്നതിനുള്ള commitment. Particular task in the sense means it may be the specified goal. That goal need to achieve. There should be some commitment with the followers for the subordinates, isn't it? So that also, and each and every person's degree of competence also. So that is the case with regard to the development level. So once again, development level is defined as a measure of an individual's degree of competence and a level of commitment to complete a specific task. Competence is a function of an individual's knowledge and skill. Commitment is a function of an individual's confidence and motivation. So the competence, okay, whether he or she will be competent to face that one. That is functions of an individual's knowledge also, knowledge and skills also, and thereby a commitment is a function of an individual's confidence and motivation. So each and every person's or individual's confidence to do that act, or he or she will be motivated or not. So that is the case with regard to the development level of the followers. Then situational leadership is based on 4 levels of development of the followers. Development level of follower is an important indication for a leader to decide the most appropriate leadership style for them. Development level of the followers are development 1, 2, and 3, and 4 is there. So D1 development level, low competence and high commitment will be there. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം 6th സെമ്മിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ്, അതിനകത്ത് സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്, SWOT അനാലിസിസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെറ്റ്, ഈ 4 പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേസും. അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെവൽ 1, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ ലോ കോമ്പറ്റൻസ് ബട്ട് ഹൈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. Committing level is low, but they are telling means high commitment to achieve the goals. So this category of followers may not have the specific skill required, but they display a high level of commitment towards the task they have to perform with the confidence and motivation. So that is the case. Specific skill level will be less, competence level will be less, but they are highly committed to achieve the goal, okay, towards the task. So our task is to achieve the specified goal. So that is the case. This category of followers may not have the specific skill required, but they display a high level of commitment towards the task they have to perform with the confidence and motivation. Development 2,
some competence level is there and also low commitment is there. So there should be low commitment and low competence and high commitment in first case. Some competence and low commitment in the second case. Followers have a certain level of competence which might be sufficient to perform the work, but they maintain low commitment towards the task also. In spite of having relevant skills to perform the task, they seek external help when faced with a new situation. So that is the case. Followers have a certain level of competence. They have a certain skill level, but their commitment towards the goal or towards the task is very low. That is the second case. So D2 is some competence while low commitment. First is, what is that? Low competence while high commitment. Second is some competence while low commitment is there. And then the third one is what? Both are high. I think high competence and variable commitment means changing commitment rate is there. This category consists of the followers who have the competence to do the job, but their commitment level is inconsistent, means it may be changing. They also tend to lack the confidence to perform the task alone. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ടാസ്ക് achieve ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. They don't have such confidence also. So that is the D3 level with the high competence and the variable commitment. And D4 is both are high competence and a high commitment. The followers who are identified in this category have high competence level and high commitment towards the task to be performed and better than their leaders in performing their task. So first case is what? Low competence while high commitment. Some competence while low commitment. Third is high competence while variable commitment, means changing commitment is there. Some commitment is there, that is another. And both having high, that is the fourth stage or the D4 development level 4, where the followers can perform more than the leaders. That is under the D4. So once again, D1 is what? Low competence while high commitment, means their skill is very less. They are not competent at all, but they are telling regarding the high commitment towards the performing the task. Second is some competence is there while low commitment. Their commitment level is less, while there should have some quality or the skill to perform the task. That is, the competence level is having something is there, isn't it? And the third one is what? The third one is high competence and variable commitment. High competence and a variable commitment is there. Okay, there should be a high competence level and a variable commitment. And there, what is that? Commitment level is inconsistent while they have the competence to do the job. അവർക്കത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നവർക്കറിയാം, പക്ഷേ their variable commitment is there. Okay, and both having high, in such a case, they are outperformed than the leaders, better than their leaders to performing the task. So the followers who are identified in this category have high competence and high commitment towards the task to be performed. So these are the development level. So D1 is what? Low competence, high commitment. D2 is that some competence, low commitment. D3 is high commitment, high competence while variable commitment. And D4, both the commitment and the competence are high. So these are the 4 stages with regard to development level as per the situational leadership model. Next is leadership styles. What are the styles with regard to leadership? The 4 different styles of situational leadership are: a style 1, S1 is telling or directing style. അതായത് പറയുക അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക, നയിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ഹൈ ഡയറക്റ്റീവ്, ലോ സപ്പോർട്ടീവ്. This leadership style is most suitable in a situation where the followers maintain low willingness and low ability to perform the task. So the followers have not enough capability to do their duty, or they are lazy in doing their duty. So that is the case. Followers maintain low willingness and low ability to perform the task. Also, the actions in this situation are serious and the organization has to face drastic consequences if they are not performed well.
In such a situation, the leader must take a highly directive role. അതായത് ഒരു കമാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് followers are incapable of doing their things alone, or they are having low willingness and low ability to perform the task. For such a situation, the leader must take the role of a directive or direction or directing the others. So direction is required to define the roles and tasks of the followers and supervise them closely. If the leader follows a relationship style in this situation, followers would become confused about what is important and what is not important. അതായത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റൈൽ എടുത്താൽ അതായത് കമാൻഡിങ് അല്ലെ ഡയറക്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് they are having low willingness and ability to perform the task, and they are having doubt that as the leaders are leaders face or leaders need to maintain a relation between the followers, so that there should be what not a directive role but a supportive style should be followed, that they are having the doubt of which one is the important thing and which is not important. Therefore, the leader has to maintain a directive position to ensure that all the required actions are completed, and there is only one way communication in this leadership style, that is the leader to the follower. Leaders is giving direction to the follower always. Follower is asking the direction. ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, because they are having low willingness and low ability to do the things, so that leader is in a directive role or highly directive person. ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് ഹൈ ഡയറക്റ്റീവ് ലോ സപ്പോർട്ടീവ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു directive type of leadership, supportive type of leadership, participative type of leadership, achievement oriented leadership, isn't it? So under that, directive part is here because of the low willingness and low ability to perform the task by the followers having no relation between the leader here. Leader is directing something to the followers, only one way communication is there towards the followers. Followers ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടെല്ലിംഗ് ഓർ ഡയറക്റ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ. പറയുക അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക, നയിക്കുന്ന ഒരു ഇത്, അതാണ് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈല് സ്റ്റൈൽ 1 ടെല്ലിംഗ് ഓർ ഡയറക്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽ, ഡയറക്റ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി low supportive, high directive. In that name you need to understand this. Second is what D2 is, or S2 is selling or coaching style, where high directive and high supportive, both the things are there. Directing case is there, direction is there, also supportive is there. Supportive is excuse me, maintaining a relationship. This leadership style is most appropriate in situations where the followers have high willingness but low ability for the task to perform. അവർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എബിലിറ്റി കഴിവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? The leader has to coach the followers to decline the roles and tasks clearly. അതായത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ റോള് കുറച്ചിട്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അവരെ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നു, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു, അതുവഴി അവരെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഹൈ ഡയറക്റ്റീവ്, ഹൈ സപ്പോർട്ടീവ് വരുന്നത്. Leader has to coach the followers to define the roles and tasks clearly. The leader seeks the ideas and suggestions from the followers, and decisions are taken by the leader, and there is a two-way communication. So in the directive style, one-way communication, that is leader towards the followers. Here both the cases are there. Two-way communication, dyadic communication is there. That is the two-way communication is there. So this leadership style is most appropriate in situations where the followers have high willingness but low ability to perform the task. Leader need to coach such followers, means give training to such followers to define the roles and tasks clearly. Therefore, the leader seeks ideas and suggestions from the followers, and decisions are taken by the leader, and there is a two-way communication. അവരോട് ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? ലീഡർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സപ്പോർട്ടീവ് ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ. റിലേഷൻ they are giving importance also. Then S3 is participating or supporting style. Direction is not there, low directive but high supportive. First is high directive, low supportive.
high directive, high supportive, low directive, high supportive, and the fourth case is, what is that? Low directive, low supportive. So third is participating or supporting style. This leadership style is most appropriate when the followers have low willingness but high ability for the task to have. So അവർക്ക് willingness കുറവാണ്, പക്ഷേ they are having the ability, the capability to do so. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. Supportive leadership works when the follower can do the job but refusing to do or showing a lack of commitment. So supportive leadership works when followers can do the job. അവർക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷേയോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു because of the lack of commitment. The leader need not bother about showing the followers what to do, but instead should be concerned with finding out why the followers are refusing to work. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത്, അതെന്താണെന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. Okay, so that is the case with regard to low directive, high supportive, that is the S3 type of style. Style 3, participating or supporting style. Such a case, leader has to persuade the employees to cooperate. സഹകരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. The key to supportive leadership is motivating and building a confidence in the people and involves listening, praising and making the employees feel good at the workplace. ജോലി സ്ഥലത്ത് എംപ്ലോയീസിനെ പുകഴ്ത്തുകയോ അവരെ പ്രൈസ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനായിട്ട് അത് കേൾക്കുകയോ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഫീൽ ഗുഡ്, ഹാപ്പി, അതാണ് ലോ ഡയറക്റ്റീവ്, ഹൈ സപ്പോർട്ടീവ്. ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല, പകരം അവരെയും കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കും. പക്ഷെങ്കിൽ all the employees should cooperate with that, all the followers should cooperate with that. That is the participative or supporting style. And finally, delegating or empowering style, that is low directive but and also low supportive. This leadership style is most appropriate when the followers have high willingness and high ability, while the leaders pursue delegation when they believe that followers can do the work and are highly motivated. Both the willingness and the capacity and the skill and the ability are high with regard to this case. So delegating എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ജസ്റ്റ് പറയേണ്ടതേ ഉള്ളൂ, followers need to do everything. There is a high amount of trust maintained by the leader in the followers. അതാണ് ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രസ്റ്റ്, വിശ്വാസം. Okay, delegating still requires the leader to involve in decision making and problem solving, but execution is mostly in the hands of the followers. അതായത് പരിപാടി നടത്തുന്നത്, അതായത് what need to perform, that thing is vested with the followers, but what is that? Delegating the authority is vested in the leader itself. Because of the follower enjoys most of the control over the work, because of the follower enjoys most of the control over the work, he is responsible for communicating the information back to the leader. Followers need less amount of support or praise from the leader. അതാണ് സവിശേഷത. High delegating style, both are low. That is, direction as well as supportive things are very low in this. Okay, delegating or empowering style. So these are the styles of leadership. One is directing, okay, or telling style, where high direction or high directive, low supportive. അതായത് അവിടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇല്ല, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല, പകരം വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അൺവില്ലിംഗ്നെസ് ആൻഡ് inability to do the task by the followers, leaders will be directing that to the what followers. That is the first case, S1, telling or directing style. Clear? Second is what? Second is high directive and high supportive, that is selling or coaching style. അപ്പോൾ capacity ഉണ്ട്, willingness ഉണ്ട്, inability ആണ്. Okay, low ability to do so. In such a case, the leader can train or coach their followers so that in order to perform the task very clearly. Adana style 2. S2 is, what is that? Selling or coaching style. S3 is participating or supporting style. Participating or supporting style. Under that, their ideas, these to be shared among the leader itself. Adana. So supporting relationship, maintaining a relationship between the leader and the follower, isn't it? So that is the low directive case by high supportive case. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, high directive, low supportive,
high directive, high supportive, low directive, high supportive, and low directive, low supportive. So that is the delegation or empowering style, where leader is only delegating or that delegating the things. Means what? Leader is taking the decision but only passing to the follower, and follower is doing rest everything. Leader will be idle there, isn't it? So that is the delegating or empowering style. So once again, one is the telling or directive style. Second is the selling or coaching style. Third is the participating or supporting style. And fourth is the delegating or empowering style. This is very important. Development level also is to be important. D1, D2, D3, and D4, and S1, S2, S3, and S4. So once again, what is that? Telling or directing style, that is high high directive, low supportive. Then selling or coaching style means what is that? High supportive and high directive. Then third is what? Low directive, high supportive, that is the participating or supporting style, and delegating or empowering style, that is both are low. And decision making is vested in with the leader, but the execution to do so is to be vested with the follower. Means follower is the one who do the duties. Clear? So this is the leadership style S1, that is the telling or supportive style, that is high supportive, high directive, low supportive. Second is S2, selling or coaching style, where training should be given to the followers because of the inability and high willingness. Willingness is high, but is low ability to do the task. So that is high directive, but and also high supportive. And third is S3, participating or supportive style, where low directive, high supportive. And fourth one is empowering or delegating style, where low directive and low supportive are the cases. So in continuation with that, which one is the appropriate leadership style? So S1, S2, S3, S4, where directive, coaching, supportive, or empowering. Which one is the appropriate? യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്? Okay, so a situation leader must try to shape his leadership style as per the situation. അതാണ് അതിന്റെ main content. Based on the situation, how he adjusts with that and to face the follower. That is the exact situational leader. So must try to shape his leadership style as per the situation and the level of competence and commitment of his followers. Effective leadership lies in matching the appropriate leadership style to the development level. Otherwise, there will be the problems and conflicts also. So the leader has to choose style 1 in the case of D1 followers, while style 2 in the case of D2 followers, style 3 in the case of D3 followers, and style 4 in the case of D4 followers. Followers in the case of development level of the followers, D1. D1 level is what? D1 level is low competence and high commitment followers. Low competence, high commitment. പക്ഷേ എന്താണ് അവിടെ? അപ്പോൾ കോമ്പറ്റൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് leader should direct. So directive style. D2, some competence is there while low commitment is there. So coaching. Isn't it? അവർക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക leaders അല്ലെ followers or subordinates. Then D3, there should be, what is that? High competence while variable commitment. So that is supportive style. Competence is there while commitment is varying. അതൊരു സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ചൊവ്വേ അത് പോകില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? Supportive style. And D4, high competence and high commitment, like the same, there also what is that? High supportive and high directive. That is delegating style. Means they need to perform better than the leader. അതല്ലേ ഡെവലപ്മെന്റിലെ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് decision making should be done by the leader, and the authority should be passed to the follower in order to do such things. So therefore, D1 level followers in the case S1 level leader വേണം.
D2-ന് S2, D3-ക്ക് S3 and D4-ന് S4. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് appropriate leadership style. Then the underlying principle in the situation leadership is that the leaders underlying principle in the situation leadership is that leaders should adjust their leadership styles to their followers, the level of development. It provides a framework for diagnosing the different situations and prescribes which leadership is best suited for a particular situation. അപ്പം അതാണ് ഹൈ ലോ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ ഇതിനും ഹൈ ലോ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. D4-ലുള്ളത് എന്താണ്? അവര് വെരി കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, വെരി കമ്മിറ്റഡ്, they are having good ability to do so. അപ്പൊ എന്താണ്? അവർ ചെയ്തോളും. കാരണം എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ അതോറിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദ ഫോളോവേഴ്സ്, അത്രേ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഡിസിഷൻ എടുക്കുക, അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, അവർ ബാക്കി നടത്തിക്കോളും. അതുകൊണ്ടാണ് D4-ന്റെ കേസിൽ S4 type of which one leaders should be there. So that is the case with this diagram also. See, low, high and high, high, like that. Supportive behavior, high directive, high supportive, low directive, low supportive, like that. So you need to understand the development level of the followers and also the which one leadership styles also, like directive, coaching, supportive and empowering. Understand? Then next we are going to see the counseling. So what is the counseling and its guidance? So what is a counseling? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കൗൺസിലിംഗ് തരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലേ? അതായത് ഫാമിലി ലെവലിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നു, കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ ഇതിലുള്ളതാണെങ്കിൽ കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നു, അങ്ങനെ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ കൗൺസിലിംഗ്? It is a formal process initiated by the supervisor where an employee is provided with a specific feedback on their performance. It involves conducting a meeting, advising the employee about his performance and documenting that meeting. It is a meeting between the supervisor and the employee which may focus on a specific incident, a particular aspect of an employee's performance which the supervisor has identified a lapse or the employee's overall performance or the conduct. അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിയെ ഒരാൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട്, ഒരു സുപ്പീരിയർ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ സൂപ്പർവൈസർ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അവർക്കൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നു. ആ മീറ്റിംഗിൽ കൂടി അവരുടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാത്രമേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അതാണ് ഒരു കൗൺസിലിംഗിന്റെ മെയിൻ തിങ്. Therefore, it is a face-to-face communication between the supervisor and the employee conducted in private and intended to have a constructive goal of providing the feedback to the employees in order to correct the problems in the performance and the behavior. പെരുമാറ്റത്തിലും അത് പ്രവൃത്തിയിലും എന്ത് ചെയ്യുക, ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് ദ എംപ്ലോയി, മീറ്റിംഗ് ഇൻ ഫേസ് ടു ഫേസ്. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ്. The definitions with regard to counseling are, as per Keith Davis, counseling discussion of the emotional problems with an employee with the general objective of decreasing it. അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So it's a discussion of the emotional problems. വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that should be reduced to the minimum. For that purpose, such counseling techniques or methods or counseling is to be adopted. Then John McLeod defines workplace counseling as the provision of brief psychological therapy for the employees of an organization which is paid for by the employer. അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ. അപ്പോൾ എംപ്ലോയിക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ തെറാപ്പി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് due to the emotional problems or facing in the office hours or working area, like that. In such a case, this counseling needs to be done. M.X. Siddiqui defines employment counseling as an intervention or a sequence of interventions designed to help the clients identify and resolve the issues which must be faced in making and carrying out the employment-related decisions. So, better Keith Davis definition we will discuss. So, we will take it. Discussion of the emotional problems of an employee or emotional problems with an employee with the general objective in reducing it or decreasing it. So that is the simplest one. Then objectives of counseling. What are the objectives with regard to counseling? Major objectives of counseling are as follows.
Explore and find the major areas of difficulty faced by the employees. Workers, അവർക്ക് ഏത് ഇതിലാണ് ഏത് സ്ട്രീമിലാണ് അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ റിവ്യൂ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കറന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ്. Review the individual's current strategies and styles of coping. Then implementing the methods of dealing with perceived problem, thereby alleviating such an issue. അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അത് നടപ്പിലാക്കാനായി വരുന്നതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്ന് അത് നടത്താൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിസ്കഷൻ എന്തിൽ കൂടി നടത്തുന്നു. Such a counseling will help. Then improving the interpersonal relations at a work or improving the personal performance also. So thereby to improve the interpersonal relation. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള, മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള, അല്ലെ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയി, സൂപ്പർവൈസറും എംപ്ലോയി, വർക്കറും, അവർ തമ്മിലുള്ള interpersonal relation should be improved because alone they are facing alone. എല്ലാരും കൂടെ ഇല്ല. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ they need to talk freely, isn't it? Or improving the personal performance. Then to provide the help for employees who are having problems before they develop into more serious issue. കൂടുതൽ ആകുന്നതിന് മുമ്പ്, വലിയ പ്രോബ്ലം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുതിലെ എന്ത് ചെയ്യുക, റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് നടത്താം, isn't it? Then evaluate the effectiveness of the counseling process also. അത് എന്തുമാത്രം, up to what worth that counseling occurred or counseling meeting held with. So that is evaluating, other value ചെയ്യുന്നു, the effectiveness of the counseling process. So these are the objectives with regard to the counseling. Why importance of counseling are, it is why counseling is important. Counseling is important for an organization in the following ways. It gives the employees a variable opportunity to work through the problems and stresses in a strictly confidential and supportive atmosphere. So such a counseling helps the employees a variable opportunity to work. അതായത് സ്ട്രെസ് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും വർക്കിൽ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക, and thereby reducing that one, so that they are having a valuable opportunity to work, okay, through the problems and stresses in a strictly confidential and supportive atmosphere. It provides the access to several basic forms of helping, such as giving the information, direct action, teaching and coaching, advocacy, and providing feedback and advice also. So provides access to several basic forms. പല തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം, പ്രോപ്പർ കോച്ചിങ് കൊടുക്കാം. എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം, നിനക്ക് എന്താ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പം കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുകയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരൊന്ന് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ നന്നായേക്കാം, അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ടോ, അത് വാല്യുബിൾ ആണോ, അവനത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാത്ത എന്താ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് provides access to several basic forms of helping, such as giving the information, direct action should be taken, teaching also, and coaching, advocacy, and providing feedback and advice. It creates a platform for the employees to openly reveal their personal and work-related difficulties. പ്രയാസങ്ങൾ, പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും വർക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രയാസങ്ങളും തന്റെ മാനേജറോട് അല്ലെ സൂപ്പർവൈസറോട് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി helps the worker or a platform for the employees or the worker to openly reveal their personal as well as work related issues, and it implements an active problem solving mechanism in the organization. Or active problem solving mechanism ആണ് ഏത്, this counseling, and it enables the employees to analyze their problems in different perspectives and resolve them effectively. So enables the employees to analyze their problems in different perspectives. വേറിട്ട ചിന്താഗതികളിൽ കൂടി, വേറിട്ട ആ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ കൂടി, and thereby resolving them effectively and efficiently. So this is counseling, importance of why the counseling is to be done.
So students, in continuation with that, what are the process of counseling? So we see importance of counseling, then what is counseling, its definition, and then its objectives. What are the purpose for which the counseling is to be done, and then the importance. And then next is what is the process with regard to, or in what way the counseling is done. So preparing for the session. എന്തിനാണ് കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്? At first, the supervisor has to assess the situation and gather factual information about the employee's performance. ആ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുക. Then he has to arrange for a conducive, a private meeting with the employees or discussion with the employees. Give notice for the employee about the meeting. അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്താനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീറ്റിംഗ്, അതായത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, തയ്യാറാകുക. So that is preparing for the session or preparing for such a meeting. Then setting the framework. The framework for the counseling session is to be established by the supervisor. ആരാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതല്ല സബോർഡിനേറ്റ് അല്ലെ വർക്കർ അല്ലെ എംപ്ലോയി അല്ല, പകരം സുപ്പീരിയർ പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്, റിക്വസ്റ്റ് വരേണ്ടത്. During such a session, supervisor has to provide the reason for the counseling. And then discussion, proper discussion should be there. Supervisor has to start the discussion with the employee and share him the details of his performance and behavior. അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തെയും പെർഫോമൻസിനെയും പറ്റി ഉള്ള കംപ്ലൈൻസ്, അത് കുറവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പ്രോപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഷുഡ് ബി കണ്ടക്ടഡ് വിത്ത് the employee itself by the superior or the supervisor. Discussion must give a clear focus on the work-related behavior and give due emphasis to improvements and future outcomes also. So discussion must be given to a clear focus on the work-related behavior. Work in personally alla, work-related behavior in the രീതിയിൽ, okay, and give due emphasis to the improvements and future outcomes also. Then next is action plan. And finally, follow up such an action. So, ഇതാണ് നിന്റെ പ്രോബ്ലം, കാരണം പറയുന്നു, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇനി നീ തിരുത്താൻ നോക്കുക, അതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്, അതാണ്. സോ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ടു എൻഷുർ എ സക്സസ്ഫുൾ ഔട്ട്കം, the employee and the supervisor have to formulate a suitable plan of action and set a timetable for implementing those actions and reviewing the results. And finally, follow up the action means the supervisor has to follow up relevant actions such as assisting with on-the-job training. അവര് ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അവര് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഇതാക്കുക, എന്നിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. or exploring training opportunities also. He has to monitor and review the action to which the employee has agreed or not. Employee agree ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അത് അവൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന് അതേ രീതിയിൽ വഴങ്ങിയാണോ ഈ പണിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നു. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്, isn't it? അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. Then setting the framework, discussion should be there, action plan and follow that such an action plan. These are the process that is to be conducted in counseling. So today we discussed the development level as well as the style, the different leadership style level, isn't it? So low competence, then high ability, isn't it? Low competence and high ability, then some competence and low ability, then both are high and both are low. Like, so that is the D1, D2, D3 and D4 development level. When compared to the development level of the followers, there should be the same style with regard to the leaders also. That is the directive style, DS1, that is low direction, high direction, low supporting. Coaching style, there both is which one? Coaching means training given, isn't it? So high directive, low this one, what is that? Supporting. Then third is what? Participating or supporting style, and fourth is empowering or what is that? The delegating style. Okay, so for the D1, D2, D3 and D4 development level of the followers, there will be leadership styles S1, S2, S3 and S4, like that. Then we see what is a counseling and what are its objectives, what are its importance, or for what purpose this counseling needs to be done, and what are the steps in counseling, like processing, start up with that, setting the framework,
discussion should be conducted with the employee as well as the supervisor or the superior or the employer. And also action plan should be frameworked, and based on the action plan, follow up that action plan. That is to start up that one and to whether they are working on the action plan agreed by the employee. So today we discussed these topics. Please have a look at today's topics and please clear as have any doubts occurs. And please confirm that you see the video like that. So thank you for